ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് IQOO C5ൻ്റെ ഒരു ഗെയിമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഈ IQOO C5ൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും അതുപോലെ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാമെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് BGMIയും പിന്നെ PES 21 ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഗെയിം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനുശേഷം എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അവസാനം പറയുന്നതായിരിക്കും. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Reloading! Team match, let's go. The blue team is in the lead. Enemy down! You're about to win. The blue team is about to win. Enemy down! Blue team victory. The blue team has scored for the first time! Reloading!
great. You're about to win. The blue team is about to win. Nice shot! Reloading! Expired! Cover me! Blue team victory. Here we go again then. Tight game so far. Can that change now? Beckham. Lewandowski. Marquinhos. Played back in. Lewandowski! Big moment! Massive goal! Well, when one or two others were maybe a tad slow at restarting this game, then up steps a big character who was simply switched on and bright. And he sparked. Well, a very good evening to you on what is pretty close to an ideal evening for football. There is barely a cloud evident. The world and his wife have gone to great lengths to be here for a match of great consequence and massive interest in these parts. Going for goal! That's unlucky, just wouldn't come down. Oh, how close was that to going in? It only required the smallest of tweaks. Kovacic. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. നമ്മൾ പബ്ജി കളിച്ച സമയത്ത് യാതൊരു ലാഗോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായില്ല. 2 സെറ്റിംഗ്സിലാണ് കളിച്ചത്. ഒന്ന് സ്മൂത്തിൽ എക്സ്ട്രീമും പിന്നെ നമ്മൾ കളിച്ചത് HDR-ഉമാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ പെസിൽ 30 FPS അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രാഫിക്സുമാണ് ആദ്യം കളിച്ചത്. രണ്ടാമത് കളിച്ചത് 60 FPS അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഗ്രാഫിക്സിലുമാണ് കളിച്ചത്. അപ്പം രണ്ടാമത് പെസ് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് ലാഗും കാര്യങ്ങളും അനുഭവപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഞാനത് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഒരു ലാഗ് വന്നത്. മൾട്ടി ടാസ്ക്കാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ലാഗും കാര്യങ്ങളും ചെറിയ രീതിയിൽ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിത് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഈ ഒരു 60 FPS ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഗ്രാഫിക്സിലും കളിക്കുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു ലാഗോ കാര്യങ്ങളോ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇത് വെറുതെ പറയണമല്ല.
പക്ഷേ ഞാൻ ആ ഒരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് എനേബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഒരു ലാഗ് അവിടെ വന്നത്. പിന്നുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഗെയിം സെറ്റിങ്സ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതായത് ഈ ഒരു IQOOൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതൊക്കെ നമുക്കവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കുറേ അധികം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ബൂസ്റ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ലെവൽ CPU അല്ലെങ്കിൽ GPU യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഞാൻ ബേസിക്കായുള്ള ഒരു മോഡിലാണ് ഞാൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രോ എടുത്തത് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ആ സമയത്ത് 3% ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്തത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഗെയിമിങ് കളിച്ച സമയത്ത് എടുത്ത ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ ഈ ഒരു ഗെയിമിങ് മൊത്തം നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ എടുത്ത ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗെയിമിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള ഒരു ബാറ്ററി അവൈലബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 94%. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് 6% മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഫുൾ ടൈമായിട്ട് ഞാൻ ഗെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 6% മാത്രമാണ്. അപ്പം ബാറ്ററി അത്യാവശ്യമല്ല 5000 mAh ഒരു ബാറ്ററിയാണ്. നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു പവർ ബാക്കപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോഴും അല്ലാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് നല്ലൊരു ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ലാഗ് തോന്നിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് PES കളിച്ച സമയത്താണ്. അത് ആ ഒരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് PUBG കളിച്ച ശേഷമാണ് നമ്മൾ PES കളിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ചെറിയൊരു ലാഗ്, അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ടാസ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ലാഗ് വന്നു. അത് വലിയ വിഷയമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാനിത് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ്ട് അല്ലാണ്ട് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് 30 FPS അല്ലെങ്കിൽ 60 FPS കളിക്കുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു ലാഗോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് IQOO C5ൻ്റെ ഒരു ഗെയിമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ കൂടുതൽ വീഡിയോ ലഭിക്കാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഓളം ഓപ്ഷനിലേക്ക് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ കണ്ടുപിടുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.